extra time, support, or even complete adjustment. Then we encounter communication challenges. This means these are struggles with expressing oneself or understanding others, which can lead to isolation or frustration in both personal and social settings. Finally, we come to overall well-being. All these factors together can significantly affect a person's overall well-being. This includes both mental and physical health, highlighting the need for inclusive support systems to help individuals thrive. As we can see, impairment don't just affect our part of life. They ripple out, impacting many areas. Recognizing this helps us build more empathetic and accessible communities. Next, we come to the point, types of sensory impairment. Types of sensory impairment means sensory impairment refers to a condition where one or more of our senses do not function normally. These senses include sight, hearing, touch, taste, and smell. Broadly, sensory impairment is classified into two types. What is the two types? Single sensory impairment, dual sensory impairment. Single sensory impairment, there are two main types. First, visual impairment or hearing. Another one is hearing impairment. And dual sensory impairment is deaf-blind. Visual impairment, which affects the ability to see, and hearing impairment, which affects the ability to hear. The second category, am I told, sensory impairment, deaf-blind, dual sensory impairment. This occurs when a person has both visual and hearing impairments. This condition is commonly referred to as being deaf-blind. অর্থাৎ কিনা এই সেন্সারি ইম্পেয়ারমেন্টটাকে আমরা প্রথম দুটো পার্টে ভাগ করলেও সিঙ্গেল সেন্সারি ইম্পেয়ারমেন্ট এবং ডুয়েল সেন্সারি ইম্পেয়ারমেন্ট, সিঙ্গেল সেন্সারি ইম্পেয়ারমেন্টকে আমরা আবার দুটো পার্টে ভাগ করছি, একটা ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট, একটা হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট। বাট a combination of those called deaf-blind. Understanding these types helps us to better support individuals with sensory challenges and create a more inclusive environment for all. Next, we come to classification. Classification, according to degree, classified in 5 types, such as mild, moderate, moderately severe, severe, and profound. And according to impairment, 3 types of classification, which is conductive, sensory neural, and mixed. Hearing impaired can be classified in 2 main ways, according to degree and according to impairment. Mild hearing loss, which range from 26 to 40 dBHL, where a person may have difficulty hearing soft sounds or understanding speech in noisy environment. অর্থাৎ কিনা যখন মাত্রা অনুযায়ী, অর্থাৎ যখন মেজার করা হচ্ছে অডিটরি দিয়ে
অডিওলজিস্ট যখন চেক করছেন, তখন যখন দেখা যাচ্ছে সে মাইল্ড ক্যাটেগরি, তার রেঞ্জটা কত না 26 to 40 ডিগ্রি। যেখানে আমরা যখন অনেক গন্ডগোলের মধ্যেও কিন্তু সেই হালকা আওয়াজটাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি, তখন কিন্তু আমরা তাকে মাইল্ড ক্যাটেগরি বলছি। আর মডারেট হিয়ারিং লস between 41 to 55 dB HL, where understanding normal conversation becomes challenging. অর্থাৎ আমরা যখন কথা বলি তখন যে আমাদের পারস্পরিক কথোপকথন হয়, তার রেঞ্জটা সেইটা 41 to 55 dB HL এর মধ্যেই থাকে। কিন্তু সেইটাকেও যখন চ্যালেঞ্জের জায়গায় চলে আসছে, তখনই তাকে আমরা মডারেট লেভেল হিয়ারিং লস বলছি। Moderately severe hearing loss ranging from 56 to 76 dB HL, where one may hear only loud speech. অর্থাৎ কিনা স্বাভাবিকভাবে যখন আমরা পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে থাকি, তখন আমাদের যে রেঞ্জটা থাকে সেই রেঞ্জটার থেকেও বেশি জোরে কথা বললে তবেই তারা শুনতে পায়। স্বাভাবিক যে এর মধ্যে থাকছি, রেঞ্জে থাকছি, তখন তারা শুনতে পাচ্ছে না। সেই জন্যই সেটাকে আমরা বলছি যে মডারেটলি সিভিয়ার, অর্থাৎ কিনা one may hear only loud speech. Severe means severe hearing loss which falls in the range of 71 to 90 dB HL, where normal conversation is not heard at all and only very loud sounds may be detectable. অর্থাৎ কিনা যখন কোনো খুব উচ্চস্বরে কথা বলা হচ্ছে তখনই শুনতে পাচ্ছে, নর্মাল লেভেলের যখন কথোপকথন চলছে তখন কিন্তু সেটা শুনতে পাচ্ছে না, এবং নর্মালের থেকে যখন একটু হাই লেভেলে যাচ্ছে তখনও শুনতে পাচ্ছে না। এই লেভেলটা যখন অনেকটা হাই হচ্ছে তখনই কিন্তু সেই কথাগুলো তাদের কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। And profound hearing loss finally means which is greater than 90 dB HL, where the person may not hear any sounds, even very loud ones. অর্থাৎ অনেক জোরে কথা বললেও যখন তারা শুনতে পাচ্ছে না, তখনই তাদেরকে আমরা প্রোফাউন্ড লেভেল বলছি, এবং তাদের লসটা দেখা যাচ্ছে 90 ডিবি অ্যাবাভ হয়ে যাচ্ছে। Secondly, hearing impaired is also classified according to impairment. Impairment means ক্ষতিগ্রস্ততা, অর্থাৎ ব্যক্তির কানের ক্ষতিগ্রস্ততার উপরে নির্ভর করে, ডিপেন্ড করে তাকে ভাগ করা হচ্ছে আরো 3টে ভাগে। There are 3 types. First, conductive hearing loss, which occurs when sound is not properly conducted through the outer or middle ear. Ear has 3 parts: outer ear, middle ear, and inner ear. When the sound is not going to outer ear or middle ear or inner ear, then we call conductive hearing loss. Conductive hearing loss is curable. Sensory hearing loss, which is due to damage in the inner ear or the hearing nerve. Middle ear or inner ear, when damage the part of the middle ear or part of the inner ear, then we call sensory neural hearing loss. And mixed hearing loss means the combination of both conducting and sensory components. Both of the are called mixed hearing loss. Understanding this classification is essential for diagnosis, treatment, and educational planning for individuals with hearing loss.
According to impairment, there are 4 main types of classification based on the area affected. Conductive hearing loss caused by something that stops sound from getting through the outer or middle ear. This type of hearing loss can often be treated with medicine or surgery. Second, there is sensory hearing loss. This occurs when there is a problem in the inner ear or with the hearing nerve itself. Unlike conducting hearing loss, sensory neural hearing loss is usually permanent, not curable. Third, we have mixed hearing loss. This is the combination of both conductive and sensory neural hearing loss. It means there are problems in both the outer ear and middle ear. And finally, there is auditory neuropathy spectrum disorder. In this condition, sound enters the ear normally. But due to damage in the inner ear or the hearing nerve, the brain cannot organize the sound in a way it understands. This makes communication specially difficult. অর্থাৎ কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন কোনো হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড চাইল্ডের মধ্যে আউটার ইয়ারের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস বলছি এবং সেটা মেডিসিন বা সার্জারির দ্বারা কিওর করা সম্ভব হয়ে উঠছে। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে কোনো চাইল্ডের মধ্যে মিডল ইয়ার এবং ইনার ইয়ারের মধ্যে প্রবলেম থাকছে এবং সেই প্রবলেমটাকে কোনোভাবেই আর কিওর করা যাচ্ছে না এবং হিয়ারিং নার্ভগুলো পর্যন্ত অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, তখন তাকে বলছি সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। আর এই দুটোকে একসঙ্গে যখন দেখছি তখন তাকে আমরা মিক্সড হিয়ারিং লস বলছি এবং মিক্সড হিয়ারিং লসও কিন্তু ফুললি কিওরেবল নয়। আর অডিটরি নিউরোপ্যাথি স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারে ইনার ইয়ারে এবং হিয়ারিং নার্ভে কোনোভাবেই সাউন্ডটা ব্রেন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারছে না বা সেটা বোঝানো যাচ্ছে না সাউন্ডটা। এর বাইরেও হিয়ারিং লসকে আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করব। কি কি সেগুলো? ইউনিল্যাটারাল অর বাইল্যাটারাল। Unilateral or bilateral means hearing loss is one ear, then we call unilateral, and both ears are bilaterals. যখন কিনা কোনো একটি শিশুর মধ্যে একটা কানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি ইউনিল্যাটারাল, এবং যখন দুটো কানেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি বাইল্যাটারাল। Same as prelingual or postlingual. Hearing loss happened before a person learned to talk or after a person learned to talk. Prelingual or postlingual. Prelingual means congenital hearing loss and acquired hearing loss, অর্থাৎ কিনা জন্মের আগে থেকে সে জন্মালোই যখন হিয়ারিং লস নিয়ে, তখন সে এবং তার পক্ষে ভাষা শিক্ষা কখনোই সম্ভব নয়, সেটাকে আমরা বলছি প্রিলিঙ্গুয়াল হিয়ারিং লস। সে কথা বলতেই শিখছে না, তার কারণ হচ্ছে তার সে হিয়ারিং লস নিয়েই জন্মেছে। আর যখন সে ভাষা শিখে ফেলেছে তারপরে অ্যাক্সিডেন্টে হোক বা অন্য কোনো কারণে যখন সে লস করছে তার হিয়ারিংটাকে, তখন সেটাকে আমরা বলছি পোস্ট লিঙ্গুয়াল। সেরকমই আর একটা পার্ট হচ্ছে symmetrical or asymmetrical. Hearing loss in the same in both ears or indifferent in each ears. অর্থাৎ একই কানের দুটো কানের সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটা এক একটা কানে এক এক রকম না দুটো কানেই সমান। এই যে সমস্যাটা মানে সিমেট্রি আছে দুটো কানের সাউন্ডের নেয়াতে
আওয়াজ যাওয়াতে কোনো একই রকম সমস্যা আছে, না দুটো কানে দুরকম সমস্যা আছে। Other part is progressive or sudden. Hearing loss worsens over time or happens quickly. কখনো কখনো হিয়ারিং লসটা কি হচ্ছে, যে ধীরে 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 সেটা বাড়ছে। আবার কখনো দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে হিয়ারিং লস হয়ে গেল, কোনো না কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, দুর্ঘটনা হোক যাই হোক তার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে গেল, সেটাকে কখনো আমরা বলছি প্রোগ্রেসিভ আর সাডেন। আদার ইজ ফ্লাকচুয়েটিং আর স্টেবল। Fluctuating or stable means hearing loss gets either better or worse over time. Fluctuating or stays the same over time. দেখা যাচ্ছে সাউন্ড পাচ্ছে, কখনো কখনো শুনতে পাচ্ছে একটু ভালো, কখনো একেবারেই শুনতে পাচ্ছে না। এই যে ফ্লাকচুয়েশন, এইটার জন্যই এটাকে একটা পার্ট হিসেবে ধরা হচ্ছে। কারোর কারোর ক্ষেত্রে এরকম দেখা যাচ্ছে, আবার কারোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একই লেভেলে কানে কম শুনছে, তার মানে শ্রবণ ক্ষমতাটা তাদের চলে যাচ্ছে, যে সেই পর্যায়টা একই থেকে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এবং লাস্ট যে পার্টটার কথা বলছি, কনজেনিটাল অ্যান্ড ডিলেড or acquired or delayed onset. Hearing loss is present at birth, then called congenital, or appears sometime later in life, called acquired or delayed onset. Congenital hearing causes are those present from birth. These include two factors are involved in various causes of hearing impairment, such as congenital or acquired. Congenital is heredity, viral infection during pregnancy, and that is rubella infection. Congenital defects such as anomalies of the ear, nose, or throat, premature birth, birth aphasia, excessive bilirubin, etc. In congenital hearing loss, heredity factors or family history of hearing loss are heredity. Viral infection during pregnancy such as rubella. Congenital defects that affects the ear, nose, or throat, etc. And other hand, acquired causes is varieties types. The various environmental and health-related factors are involved in acquired hearing impairment, such as excessive earwax blocking the ear canal, perforation of the eardrum, infection or fluid buildup in the middle ear, or otosclerosis or ear occipital dislocation. 3 bones are in here in the ear, malleus, incus, and stapes. Then 3 bones, anyone can disturb, occipital chains are disturbed. Sequel of childhood disease such as meningitis, injuries or trauma, head or ear trauma is the causes of acquired hearing loss. Prolonged exposure to loud noise, maximum times spent in noisy areas, then are the cause for hearing loss. Certain medication that can damage hearing. And lastly, accident is the main cause for hearing loss. So we see both congenital and acquired factors play a significant role in causing hearing impairment, and understanding this can help us with early detection and better management. অর্থাৎ কিনা আমরা হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্টের প্রচুর কজ পাবো, সেই কজটাকে প্রথম দুটো পার্টে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে জন্মগত, আর একটা হচ্ছে পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্জিত।
তো জন্মগত যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যেও অনেকগুলো কারণ দেখা যায়, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন হিয়ারিং লস দেখতে পাওয়া যায় তার পেছনেও অনেকগুলো বিষয়ই কাজ করে। Next is impact of hearing loss. Two main factors are involved in impact of our hearing loss. Main function of ear is assist with our balance and hear the sounds around us. First of all, our ear helps us hear the sounds around us, voices, music, traffic, and all the little noises that make up our world. And secondly, they play an important role in managing our balance. That's right, our ears helps us upright and steady. Now there is a condition called otitis media, OM for short, which can affect both of these functions. But in this section, we are going to focus mainly on how OM impacts a child's ability to hear. To really understand how OM affects hearing, we first need to take a quick look at the structure of the ear and understand how it works. Once we know that, it will be much easier to see how something like otitis media can interfere with the ear's normal function. First, balance. The ear plays a central role in helping us maintain balance. Whether we are standing still or moving, it supports two types of balance. First, there is static balance, which helps us sense the pull of gravity. This is what helps us stay upright when we are not moving. Then there is dynamic balance, which helps us detect changes in movement, like when we speed up, slow down, or change our direction. So these are the main impact of hearing. In addition to helping us hear, the ear also helps us stay steady and coordinated in our daily activities. Sound waves travel through the outer ear, are modulated by the middle ear, and transmitted to the vestibular cochlear nerve in the inner ear. So these nerves transmit information to the temporal lobe of the brain, where it is registered as sound. অর্থাৎ কিনা এই কানের মূল বিষয়ই হচ্ছে আমাদেরকে এই পৃথিবীর ওপরে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা, আমাদের গতিবিধিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, কোন দিকে যাব, কোন দিকে আমাদের ডাইরেকশন হবে সেগুলোকে ঠিক রাখা, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাগতিক যে সমস্ত আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি সেই আওয়াজগুলোকে ডিসক্রিমিনেট করা, সেই আওয়াজগুলোকে মধ্য দিয়ে বহিঃকর্ণ মধ্যকর্ণের মধ্য দিয়ে অন্তঃকর্ণের মধ্য দিয়ে গিয়ে একদম ব্রেনে প্রবেশ করা। Hearing loss, communication and main impact socially can have a significant many aspects of person's life. It goes far beyond just the inability to hear sounds. Firstly, communications becomes difficult. People with hearing loss often struggle to understand conversation, especially in noisy environments. This can lead to frustration and misunderstanding with family, friends, and co-workers. যারা জব করছে তাদের প্রতিটি মুহূর্তেই তাদেরকে স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। কিসের জন্য? তারা তাদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারছে না,
বা অন্যদেরটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছে না, সেইটা একটা বিশাল প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। সেকেন্ডলি, সোশ্যাল উইথড্রল। Hearing loss can affect social interaction because they cannot understand and they cannot express. When someone finds it hard to follow what others are saying, they may avoid social situations altogether. This isolation can lead to feeling of loneliness and even depression. Next is strained relationships. Educational development can also be impacted, especially in children. If a child cannot hear clearly, it becomes much harder for them to follow lessons in class, develop language skills, and internet confidently with peers. So they cannot communicate other. For this reason, they cannot combine the relationships with family, friends, and colleagues. In workplace also, hearing loss may reduce job performance, limit career opportunities, and create safety corners, especially in environments where listening is critical. Furthermore, research has shown that the understand hearing loss may increase the risk of cognitive decline in older adults, affecting memory and thinking skills. So, in short, hearing loss affects not just hearing, it affects learning, social life, emotions, mental health, and overall quality of life. That's why early detection and proper support are so important. Next, we come to problem faced. Hearing impaired individuals are various problems faced. Their experience of hearing loss, life can change drastically in many ways. Let's explore what different challenges. Different types of hearing loss and individual faces various types of profound consequences life which are restricted, such as socially handicapped. People with hearing loss often struggle to communicate with others. Simple conversation can become stressful. As a result, they may withdraw from social situation, feel isolated, and be left out of group activities. This creates a sense of being socially handicapped, not because they can participate, but because the barriers make participation very difficult. For this reason, they are totally socially handicapped. Next, problems in personal and social development. Hearing loss can deeply affect a person's growth, both personally and socially. Children especially may face delays in learning how to interact for friendship or understand social cues. Adults may also struggle to maintain relationships or develop new ones, leading to a lack of social fulfillment. Other problems is personality problems. When someone faces ongoing communication challenges, it can shape their personality over time. They might become shy, reserved, or even develop a fear of speaking up. This can lead to a lack of confidence and lower self-esteem, making it harder for them to express themselves from healthy identities. Next is, for this reason, psychological problems. The emotional toll of hearing loss is significant. Many individuals suffer from anxiety, frustration, or depression, feeling misunderstood,
excluded, or constantly having to struggle to keep up can give long-term effect on mental health. Another one is linguistic problems. Language development is heavily dependent on hearing. Children with hearing loss often face difficulties in learning to speak clearly, understand grammar or expand their vocabulary. Even adults might struggle with verbal communication, especially if the hearing loss occurs later in life. This can lead to misunderstanding and communication breakdowns. Lastly, we say abnormal emotional behavior. This means due to constant stress and frustration, individuals with hearing loss may display emotional outbursts, inability, or even aggression. This is not because they are naturally difficult. It's often a reflection of the challenges they face daily and the emotional strain that builds up over time. So we can see hearing loss does not just affect the ears, it affects the whole person emotionally, socially, and psychologically. It reminds us of the importance of awareness, support, and daily early intervention. By understanding these challenges, we can help create a more inclusive and compassionate environment for everyone. অর্থাৎ কিনা এই ধরনের সমস্যাগুলো সবসময় তারা ফেস করছে দেখে তারা সামাজিকভাবে একটা আবদ্ধ হয়ে পড়ছে নিজেদের মধ্যে, তারা এগিয়ে যাওয়ার পথ পাচ্ছে না, তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তার ফলে তাদের যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠা সেটা ঠিক মতো হচ্ছে না, এবং এইগুলোর কারণে তাদের কিন্তু একটা মানসিকভাবে তারা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, নিজেদের আবেগটাকে ঠিকভাবে তারা ধরে রাখতে পারছে না, এবং সেই জন্য কি হচ্ছে কনফিডেন্সটাও তাদের কমে যাচ্ছে এবং কোনো কোনো সময় তারা অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠছে। ভাষা না ঠিকভাবে শেখার ফলে কোথায় কি বলতে হবে, কোথায় কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে সেটাও তারা পারছে না, এবং তার সাথে যারা কথা বলছে তাদের কথাগুলো বুঝতে না পারার কারণে এই ভাষাগত অক্ষমতার জন্য তাদের যোগাযোগেরও একটা অসুবিধার জায়গা তৈরি হচ্ছে, এবং সেইখান থেকে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে আসছে, নিজেদের সেই জন্য ফ্রাস্ট্রেশনটা তাদের মধ্যে এসে যাচ্ছে, এবং দীর্ঘদিন ধরে এইগুলো চলার ফলে এইরকম প্রতিকূলতার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে করতে এগোনোর ফলে একটা অ্যাবনর্মাল ইমোশনাল বিহেভিয়ার তাদের তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের সমস্যাগুলো আমরা হিয়ারিং ইম্পেয়ারদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট আমরা আসছি ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট। Visual impairment refers to a significant functional loss of vision that cannot be corrected by medication, surgical operation, or ordinary optical lenses such as spectacles. অর্থাৎ কিনা দৃষ্টিগত অক্ষমতার তখনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যাদের কোনোভাবেই ওষুধের দ্বারা, অপারেশনের মাধ্যমে অথবা চশমার দ্বারাও কিন্তু তাদেরকে সেই সাপোর্টটা দেয়া যাচ্ছে না, তারা কোনোভাবেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে না। সেই অনুযায়ী লিগ্যাল ডেফিনিশন অনুযায়ী কি বলা হচ্ছে না, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি অ্যান্ড ফিল্ড অফ ভিশন ইনভলভস প্রাইমারি। This definition was originally proposed by the American Medical Association, and it has since been accepted by the American Foundation for the Blind, as well as various other blind associations around the world. According to this definition, a legally blind person is someone who either has visual acuity of 20 or 200 or less in the better eye, even with corrective lenses, or has a field of vision so restricted that it subtends an angle of 20 degrees or less in the better eye, again after correction. কি বলা হচ্ছে যে ভিজুয়াল অ্যাকিউটি 20/200,
অর্থাৎ কিনা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিশক্তি যেখানে তারা 200 মিটার পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু যাদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে অক্ষমতা রয়েছে তারা 20 মিটার দূরত্বও দেখতে পাচ্ছে না, তাদের যে চোখটা ভালো সেই চোখটা দিয়ে। এবং দ্বিতীয়ত, ফিল্ড অফ ভিশনটা তাদের 20 ডিগ্রি বা তার চেয়েও কম। দৃষ্টিশক্তির যত রকম চেষ্টা করা যায় কারেকশন করার পরও তাদের যখন 20 ডিগ্রি বেশি তারা চোখটাকে ঘোরাতে পারছে না। এটার সবচেয়ে বড় ভালো পরীক্ষা হলো আমরা যদি দুটো হাত দুদিকে প্রসারিত করে দাঁড়াই, তাহলে দেখা যাবে যে আমরা রাইট হ্যান্ডের মিডল ফিঙ্গারের টিপ পয়েন্ট থেকে আমাদের আইবলটাকে যদি ঘোরাতে শুরু করি এবং লেফট হ্যান্ডের আইবল মিডল ফিঙ্গারের টিপ পয়েন্ট পর্যন্ত যদি আমরা আইবলটাকে ঘোরাতে পারি, তাহলে আমাদের ফিল্ডটা 180 ডিগ্রি ঘুরলে পরে তবেই সেটা বেটার বলতে পারবো। তাহলে সেইটা যদি কারোর 20 ডিগ্রির বেশি ঘোরানো না যায় আইবলটা, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাটা দেখতে পাওয়া যায়। তাকেই আমরা বলবো ভিশন ইম্পেয়ার্ড অথবা ব্লাইন্ড। এই visual impaired are those who suffer from either of the following condition: total absence of sight, or visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 in the better eye correction lenses, or limitation of the field of visual subtending an angle of 20 degree or worse. So, within this broad definition, visually impaired children are differentiated into two categories. One is blind and another is partially seeing or low version. So there are another two types is congenital and adventitious. Congenital means vision loss which is present at birth, and adventitious means vision loss later in life as a result of illness or accident are called adventitious. Learning characteristics according to severe visual loss is three types. Three types mean mild, moderate, and severe. Mild visual impairment means in this stage a person can read relatively larger characters without much difficulty. They have no problem identifying shapes, colors, and brightness and contrast. Daily tasks can usually be performed with little or no supports. They are called mild visual impairment. Moderate visual impairment means people with moderate impairment are still able to recognize shapes and colors of objects, but they can tell the difference between brightness and darkness. And also they can only read characters that are large in size and have broader, thicker strokes. They need assistive devices or special formats to read effectively. Third one is severe visual loss. This is the most advanced stage of visual loss. A person may only be able to detect very obvious changes in brightness and darkness, like the difference between daylight and total darkness. In some cases, the person may not be able to see anything at all. This condition is often referred to as complete blindness. What are the causes of visual impairment? Various causes have. Something that affects millions of people across the world. Visual impairment or loss of vision can happen for a variety of reasons. Some of the most common causes include injury to eye, inherited or genetic conditions, and various infections that affect eye health.
Systematic condition with two main categories there, systematic or general health conditions and specific eye conditions. Systematic conditions means diabetes, which can lead to diabetic retinopathy, high blood pressure for hypertension, or neurological disorders that affect how the brain process visual information. Cholesterol deposit in blood vessels, including those of the eye. Human immunodeficiency virus, usually due to infection with cytomegalovirus, a virus that affects the eye. Vitamin A deficiency, infection involving the eyes, all are called in systematic condition for visual impairment causes. Then the second category involves in specific eye condition. Then are cataract, glaucoma, muscular degeneration, and refractive errors like myopia or hyperopia when left unconscious. Macular degeneration, deterioration of the central part of the retina. Cataracts means clouding of the lens of the eye. Glaucoma means damage to the nerve connecting the eye to the brain caused by increased pressure inside the eye. Eye injuries, tumors involving the eye or surrounding structures in the head and neck are the another condition for visual impairment. In many cases, early detection and treatment can help prevent or slow down vision loss. So, it's important to understand these causes and take proper care of our eyes. The educational implications of visual impairment are broad and require a proactive, inclusive approach to teaching. Key strategies include curriculum adaptation, use of assistive technologies, training for educators, and emotional support for students. By addressing these areas, schools can provide equitable and effective education for learners with visual impairments. Visual impairment can have a wide-ranging impact on a student's education. First, let's talk about curriculum adaptation. It's crucial that the learning materials are accessible, whether that means using braille, large print, or audio formats. This ensures that students with visual impairment can engage with the same content as their peers. Next, assistive technologies plays a big role. Tools like screen reader, magnification software, and braille displays can open up learning in powerful ways. These technologies help students work independently and access digital content more easily. Selective educational placement. Selective educational placement means this approach focuses on placing students with special educational needs in learning environment that best suit their individual abilities and requirements. These are main types of educational placements in special schools. Special schools are designed specifically for children with disabilities. These schools have trained teachers, specialized equipment, and the curriculum adapted to meet the unique needs of students. They provide a safe and supportive environment where learners can thrive at their own pace. General schools, also known as mainstream schools, these are regular schools where students with and without disabilities learn together. Inclusive education is practiced here with support services like special educators, resource room, and assistive devices. The goal to promote social interaction and equal opportunities for all learners. Open schools means
For flexible learning option for students, that is, who cannot attend regular schools. This may be due to health issues, disabilities, or personal circumstances. Learners study at their own pace, often through distance learning, using printed materials, audiovisual aids, or online platforms. Non-formal schools. Non-formal education is provided outside the traditional school system. It's more flexible, less structured, and often community-based. This type of schooling is ideal for children who need a customized and practical learning experience, especially in rural or underdeveloping areas. So, selective educational placement ensures that every child gets a chance to learn in an environment that suits their individual needs, be it special school, a mainstream school, an open school, or in non-formal settings. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই যে ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট চিলড্রেন, তাদের সিভিয়ারিটি, তাদের নিডস, এই সমস্ত দিকগুলোকে লক্ষ্য করে তাদেরকে সেই রকমভাবে প্লেসমেন্ট দিতে হবে। যার যেরকম নিডস, সেই নিডস অনুযায়ী তাদেরকে কিন্তু এই শেখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাদের যেরকম প্রয়োজন। এইবার আসছি আমরা deaf blindে। Deaf blindness refers to a child with both hearing and visual disabilities. The Individuals with Disabilities Educational Act, the idea, officially defines the terms as concomitant hearing and visual impairments, the combination of which causes such severe communication and other developmental and educational needs that they cannot be accommodated in special education programs solely for children with deafness or children with blindness. আইডিয়া কি বলতে চাইছে, যে যাদের মধ্যে শ্রবণ অক্ষমতারও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আবার যাদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এই দুটোকে যখন একসাথে কারোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাদেরকেই আমরা ডেফ ব্লাইন্ড বলছি। দুটো ক্ষেত্রেই যখন অসুবিধার জায়গা তৈরি হচ্ছে। Deaf blindness is a combination of sight and hearing loss that affects a person's ability to communicate, to access all kinds of information, and to get around. Deaf blindness is not just a deaf person who cannot see or a blind person who cannot hear. The two impairments together increase the effects of each. অর্থাৎ কিনা যাদের মধ্যে দুটোকেই দেখা যাচ্ছে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে শ্রবণ অক্ষমতাটা যেমন থাকছে, দৃষ্টি অক্ষমতাটাও থাকছে, এবং তাদের অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের সংযোগে তাদের অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, সেটা শোনার জন্যও হচ্ছে, বলার জন্যও হচ্ছে, এবং দেখতে না পাওয়ার জন্যও হচ্ছে। এই যে এতগুলো বিষয়ের সমন্বয় ঘটছে একজন ব্যক্তির মধ্যে, তখনই তাকে আমরা ডেফ ব্লাইন্ড বলছি, এবং আরেকদিকে তাদেরকে মাল্টিপল ডিসেবলডও বলছি। তার কারণ একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক অক্ষমতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডেফ ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রে। Two types of sensory disabilities covered in this deaf blindness. 4 basic categories of deaf blindness. First, born with acquired shortly after birth. Born with or acquired shortly after birth. Acquired or acquired visual impairment. Blindness or visual impairment, acquired. Next, born with acquired shortly after birth, deafness or hard of hearing, or acquired deafness or hard of hearing, or born with acquired shortly after birth, deafness or hard of hearing, or acquired deafness or hard of hearing. So, when a child birth or born blind, they
acquired hearing impairment. And when a child birth in hearing problem, then acquire sight problem. So deafblindness from birth is known as congenital deafblindness. It can be caused by problems associated with premature birth. An infection picked up during pregnancy, such as rubella, toxoplasmosis, or cytomegalovirus, this, etc. Genetic conditions such as Chart syndrome or Down syndrome. Cerebral palsy, problem with the brain and nervous system that mainly affects movement and coordination. And fetal alcohol syndrome, health problem caused by drinking alcohol in pregnancy. These are the deafblindness from birth. Later in life, in most cases, deafblindness develops later in life. This is known as acquired deafblindness. A person with acquired deafblindness may be born without a hearing or sight problem and then later loses part of all of both senses. Alternatively, someone may be born with either a hearing or vision problem and then later loses part of all of other senses later on. অর্থাৎ কিনা যখন একটা শিশুর জন্ম হচ্ছে সে যদি দৃষ্টিশক্তি না নিয়ে জন্মায় তার পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে শ্রবণের অক্ষমতাটাও এসে যাচ্ছে, তাকেও আমরা ডেফব্লাইন্ড বলছি। আবার এমন যদি দেখা যায় যে কোনো শিশু শ্রবণ অক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতাও এসে যাচ্ছে। Problems that can contribute to acquired deafblindness, অর্থাৎ কিনা যেটাকে আমরা বলছি পরবর্তী ক্ষেত্রে হচ্ছে, সেই ডেফব্লাইন্ডসের ক্ষেত্রে নানান কারণ। একটা হচ্ছে এজ রিলেটেড হিয়ারিং লস, একটা হচ্ছে আশা সিন্ড্রোম, যে জেনেটিক কন্ডিশন দ্যাট অ্যাফেক্টস হিয়ারিং, ভিশন অ্যান্ড ব্যালেন্স। Eye problems associated with increasing age, such as age-related macular degeneration, cataracts, and glaucoma. Diabetic retinopathy, a complication of diabetes where the cells lining the back of the eye are damaged by high blood sugar levels. Another point is damage to the brain, such as from meningitis, encephalitis, stroke, or severe head injury. This is the main important part in deafblindness. Total deafness with total blindness is rare. Thus, deafblind would include children and adults who are totally blind with profound hearing loss. Totally blind with profound hearing loss. Totally blind with partial hearing loss. Partially sighted with profound hearing loss. Or partially sighted with severe or partial hearing loss. 4 types of deafblind. একজনের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ অন্ধ কিন্তু এবং তার সাথে তার কানে শোনার ক্ষেত্রেও অক্ষমতা রয়েছে। আবার একজনের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তি অক্ষম এবং তার সঙ্গে তার আংশিক শ্রবণ অক্ষমতা রয়েছে। ঠিক এর অপোজিটটা আবার দেখা যাচ্ছে যে কারোর ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অক্ষম এবং সম্পূর্ণরূপে সে তার শ্রবণ অক্ষমতা রয়েছে। আবার কারোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সে আংশিকভাবে শ্রবণ অক্ষমতা দৃষ্টিশক্তি অক্ষম কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে অথবা আংশিক তার শ্রবণ অক্ষমতা রয়েছে। এই 4টে পার্টকে আমরা দেখতে পাই। কারণগুলো কি কি? ভ্যারাইটিস কজ ইজ দেয়ার। Born include prematurity, childbirth complication, numerous congenital syndromes, many of which are quite rare. Deafblindness may also occur later in childhood or during adulthood due to causes such as meningitis, brain injury, or inherited condition. Another causes of blindness include infection during pregnancy, prematurity, rare syndromes,
illness and accidents, and sensory loss in old age. Next, come to the effects of deafblindness. People who are deafblind experience difficulties in three points: finding out information, communicating with others, and moving around the environment. These are the main problems in deafblindness. So, for education in deafblind persons, how we teaching them? Some points in the proceed from the known to the unknown. Proceed from simple to complex. Proceed from easy to difficult. Proceed from the concrete to the abstract. Proceed from particular to general. Proceed from indefinite to definite. Proceed from empirical to rational. Proceed from psychological to logical. Whole to parts, near to far, analysis to synthesis, actual to representative, and inductive. These are the main process to teaching and learning the deafblindness. So, today we discuss sensory impairment, two-part, singular dual, classification and causes of hearing impairment, visual impairment and deafblind, impact of hearing loss, implication of educational implication of visual impairment, effect of deafblindness, and maxims of teachings. So, thank you everyone. এটাকে অফ করতে হবে না? আপনি লিভ করতে চাইছি।